čekaj, sam televizor. Hvala mi vremena, ono da sam već samo Ante, skinite etiketu iz ove vode. Za svaki slučaj, skinite etiketu. Ostali smo popularni. Pa, s obzirom da su samo 4 reprezentacije, ostane. S obzirom da smo top 4. Da nemaju kog drugog snimat nego nas. Pa da, gdje je to? Slovenska televizija ima tu, nema svoju reprezentaciju, a ima 3 ING ekipe. 3. Dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Uoči polufinala svjetskog prvenstva s Argentinom, s nama su danas najbolji desni bek prvenstva Josip Juranović i čovjek koji je zavio cijeli Brazil u crno, Petković. Hello everybody, welcome to the press conference of the Croatian national team ahead of the semi-final match against Argentina. I'm pleased to welcome the best right back at this World Cup, Josip Juranović, and the guy that the whole Brazil dreams today, Petković. We can start with your questions right away. Please just use the microphone. Let's start over there, first row. Okay, that's obvious. Hi, how are you? I am from I ask Petković, the first section for this, how is the solution in Argentina much to stop Messi? And the section one, what's your opinion of Morocco national team? This may be the first time Arab national team in the semi-final.
tada smo znali, tada smo vidjeli i govorili svima da je to jedna jako dobra reprezentacija i sigurno su zasluženi tu gdje jesu. I vjerujem da je to jedan ogroman uspjeh za jednu afričku reprezentaciju koja je dosta stvarno veliku stvar. Regarding your first question, we don't have a specific plan, at least not yet, for stopping Leo Messi, and usually we don't concentrate on stopping just one player, but the whole team, and the way we approach that is that we need to stop them as a team, not by man marking or some kind of similar tactics. So Argentina is not only Messi, they have a number of great players, and so we have to stop the whole Argentinian team. As for Morocco, I think there was a lot of people underestimated Morocco at the beginning of the tournament, especially as we played the first game. Maybe in Croatian media we didn't really value that result at that moment, but they deserve everything that's happening to them, and I'm sure it's a fantastic result for them both as a first African and first Arabic team in the semi-final of the World Cup. Hello. I come from Italy, so my question is for Petković. You're something like an hero in your country right now because of the goal you scored against Brazil. And a lot of fans are curious to know in Italy what happened with Italian football. In Italian football, you spent a long time there, but you didn't get into a big team. So maybe we didn't understand you enough. In Italian is fine if you want. Sure. Neću trošiti previše vremena da komentiram neke stvari koje nisu vezane za svjetsko prvenstvo i za reprezentaciju. To je nešto što je iza mene jedan period u kojem sam jako puno naučio. Nisam jako puno toga pokazao, sam jako puno naučio, tako da ću se zadržati na tome. I wouldn't spend too much time on that topic during the World Cup. That period is behind me. I learned a lot, even if I didn't show it as much on the pitch. It was a big learning experience for me. Whoever the guy in the purple chooses, that one can. Yeah. I got it from here. My name is Hugh. I'm from Dutch television. Question for Josip. You can reach a World Cup final for the second time in a row. For a country with 4 million people, we think that's quite impressive. What's the secret of this Croatian team? Pa, mogu reći da tajna je to što smo svi zajedno, svi smo kao obitelj ovdje i jednostavno dišemo jedan za drugoga na utakmicama od prve do zadnje minute. Jednostavno to je tajna našeg uspjeha. I would say the secret of our success is our togetherness, our unity, the fact that we act and we play as a family, as you can see here below. So I think everybody plays for one another. We play as a team, and that's our secret. And is it also maybe penalty shootouts? Because we, the Dutch team, didn't succeed to win on penalties in Argentina, even though we practiced on it for over a year. But you guys did against Japan, against Brazil, and in 2018 as well, 2 times. What is the penalty secret of this team, Bruno? Pa mislim da jako puno ljudi koji se ne bave profesionalnim nogometom znaju puknuti penal. Ali razlika koju radi je ta mentalna mirnoća koja se desi u takvim trenucima gdje si stvarno pod jednim ogromnim pritiskom, nekima možda nikad ostvarenim pritiskom. Puno je lakše normalno kad imaš jednog odličnog vratara koji se može pouzdati i koji ti jako olakša život, ali ekipa koja zadrži mirnoću u takvim trenucima ima stvarno jedan ogroman karakter. I think there are many people who are not even professional footballers can take a penalty kick. The difference is how mentally tough at those moments can be, because it's a huge pressure. Sometimes it's a pressure that you've never experienced before,
Of course, it's easier if you have a top-class goalkeeper who can save a penalty and give the whole team confidence. But again, the calmness and the ability to cope with the pressure is crucial at that moment. Well, the pressure can be very high against Argentina, so good luck with it. Bruno, hi, here. Again from Italy, from Rai. Two questions. The first one is, there are a lot of points very similar between what you're doing this year and 4 years ago. You won round of 16 penalty, quarterfinal penalty shootout. Are you thinking about it? And the second question, later. Sjećam se prve polufinale 2018. Ja sam pripremam s Bolonjom. Možda 5 ili 6 ulica, ne znam. Tad sam u izboru za napadača Hrvatske bio možda 78. Otprilike. I s velikom srećom i zadovoljstvom sam pratio, s jednim velikim ponosom pratio kako igraju moji sunarodnjaci. Da mi je malo, jako malo falilo da odem sa pripremama, odem gledati finale u Moskvu. Sve ono što je, svi oni temelji koji su postavljeni tada ove reprezentacije je nešto što drži ovu momčad više godina na okupu s nekim novima koji su, čak i ja i još neki mlađi, koji smo došli u reprezentaciju, došli smo u jedne čvrsto izgrađene temelje koji nam samo pomažu da se gradimo i kao ljudi i kao igrači. I remember the semi-final in the 2018 of the World Cup. I think I was 5th or 6th choice forward at Bologna and maybe 78th choice for Croatia at that moment. I just felt immense pride while following that team all the way to the final. I was actually very close to leaving the preparation camp in Bologna to go in Moscow for the final. I think the foundation of this team were laid out in 2018 because all the new players who came to the team, including myself and some other younger guys, they came to a well-organized machine, and it helped us become better persons and better players. The other question is this the most important goal in your career, and it's a little bit of a revenge for you? And if you can just say just 2 words in Italian, please. No, nothing in Italian, we speak Croatian only. Pizza i cappuccino. Normalno da je najvažniji gol u mojoj karijeri. Pa gledajte, ne shvaćam to nikakvu osvetu, niti se fokusiram, niti imam bilo kakvu mržnju prema ikom ili prema ičemu. Igram za svoju reprezentaciju, igram za sebe, predstavljam svoju zemlju, predstavljam. Na kraju krajeva to je nešto što ću pričati svojoj djeci i to je nešto što ću za cijeli život. Of course, it's the most important goal in my career. I don't look at it as a revenge, what you said, because it's a, let's say, hateful emotion, and I don't feel that. I'm playing and I'm representing my country, my nation. It's something that I can talk to my kids about later in my life. Here, Josip, a question, Francisco, for Argentina. What do you think about the midfield of Croatia? Or some of us talk about the Bermuda Triangle because everybody gets lost inside. What's your opinion about Marcelo, Luka, and Matteo? And what similarities do you find between the way Croatian people feel and play football and Argentinian people play and feel football as well? Prvo mogu reći da Marcelo, Kova i Luka, to je najbolji hrvatski vezni red i ne znam kako će se to ponoviti. Jednostavno, kad njima dodate loptu, to je sigurnije nego vaš novac u banci. Jednostavno, kad s njima igrate, sve je lakše, tako da jednostavno imam sreću da dijelim teren i slačionice s njima, prikupim to znanje i jednostavno jako sam sretan što sam tu.
Jednostavno, ne znam što da vam odgovorim na to pitanje, ali mogu vam reći da hrvatski naroda i mi jednostavno želimo usrećiti naše, želimo doći doma ponosni, uzdignute glave. Ja mislim da tako želi Argentinci, ali jednostavno mi smo, ajmo reći tako, mala zemlja, ali s velikim srcem. I think Matteo, Luca and Marcelo are the best Croatian midfields in the history, and I'm not sure if that can be repeated ever again. When you pass them the ball, it's safer than having your money in the bank. Everything gets really easy when you play with them, and it's a privilege to play with them and learn from them. I'm just happy to be a part of such a team. As for your second question, it's difficult for me to compare. What I can say that we have a lot of motivation to make our nation proud. I'm sure it's the same with Argentinian team. I would say that we are a relatively small country, but with a huge heart. Hi, question for Bruno here. Bruno, do you already have an idea that the exact idea that your goal against Brazil will be remembered for many years by the Brazilians? We will already have this exact idea, and we also know that you are a big fan of Ronaldo phenomenon. So could you tell us more about that, and how do you feel about all of this? Možda sad sam svjesniji malo nakon što je prošao neki period kratki, malo hladne glave mogu skomentirati i pogodak i svjestan sam što nam je to donijelo. Ne znam što bi mogli znači taj osjećaj, ali nadam se da ću probati saznat sad u polufinalu i možda i kasnije. Pa mislim da je Ronaldo fenomenal. To je igrač koji je s takvom lakoćom imao nogomet, igrač zbog kojeg se plaćala karta više, igrač koji je uživao nogometu, igrač koji nije bio... Izgledalo je ko da se svi muče na terenu, a on uživa. On igra s osmijehom, on radi poteze koji se ponavljaju, koji se pokušavaju kopirati, koji se pokušavaju napraviti, ali iskreno mislim da niko nije to radio na njegov način i ne znam da li hoće. I think I'm becoming more and more aware of the magnitude of his goal with each passing day. I'm not sure if I'll experience anything like that in my career, but hopefully, who knows, in the semi-final or even after that. As for the Ronaldo, he had so much grace, so he played football so easy. That was a player that you bought a ticket for and who you wanted to watch. He really enjoyed football. While you look at everybody else, it seems like they're struggling on the pitch, and he just does everything so easy. He enjoys the game. He made moves that everybody just tried to copy-paste, and I don't think we'll ever see a player such as Ronaldo. Yeah? Hello. I'm Emmanuel Banguet with sorry. Hello. I'm Emmanuel Banguet, reporter with Agence France Presse. A question for Juranović, please. What do you fear about Argentina's team? And I said, what, not who, do you fear? Iskreno, ne trebamo se bojati nikog, trebamo gledati sebe, pogledat ćemo sutra analizu sa našim izbornikom i onda ćemo odlučiti kako i šta igrati. To je jednostavno to, nema drugog mišljenja. I don't think we should fear anybody. We need to look at ourselves to play our best game. We'll do the thorough analysis with our head coach and the technical staff, and then we'll see how are we going to approach the game. Hello. Here. Yeah. David Alvarez from
Juranović from Spain. Question for Bruno, please. You scored a very late goal the other day in a very difficult situation. The confidence this team has and have showed in the past also. Do you feel that on the field? You were in 2018. Is this something you come with? Is this something you get with this Croatian team? And also, do you think this confidence you guys show have an effect on the opposite side? Thank you. Sa svakom odigranom utakmicom hrvatska reprezentacija je sve bolja i bolja. I od samog početka turnira smo se podizali i mislim da smo svaku utakmicu pokazali sve više i više. Igrali smo protiv sve težih protivnika i normalno da jedan pogodak za mene osobno u ovakvoj jednoj utakmici posljednjim trenucima normalno donese jako veliko samopouzdanje. Ali ako pogledate čak i pauzu između dva produžetka gdje smo gubili 1-0 u jako teškom trenutku primili pogodak. Ekipa nije posustajala, svi su vjerovali, svi su motivirali, idemo, imamo još vremena. To je snaga jedne ekipe koja ne odustaje, to je samopouzdanje koje se ne bazira samo na onom osobnom, nego imamo jednu veliku vjeru u prvog igrača do tebe i to je nešto što gura ovu ekipu naprijed. Ne znam da li to utječe na druge ekipe, ali sigurno utječe na nas i što bolje mi igramo, sigurno da će biti drugima teže. I think we've improved with each game at this tournament. As the opponents got stronger, our performances also became better and better. For me, of course, scoring such a huge goal at the end of the game is a big confidence booster going forward. But even if you look at our team between the two extra times, when we conceded a goal in a very difficult moment, we still believed, we gave support to each other, we said, let's go, we can do it, there's still time. And it's not only on a personal level, we just believe in one another, you believe in your person standing just next to you, your teammate. I don't know if it affects the other team, but this belief, this faith has a huge effect on us and our confidence. Zdravo, Bruno, Josip, from ESPN Brazil. I'd like, please, Bruno, for you to talk about Dominik Livaković, because you played with him here in Croatia, you played with him in Dinamo Zagreb. I'd like you, please, to talk about his importance, and for Josip, about Daniel Subasic, because he was a very important piece of this team in 2018, and he plays for Highland Split, a club that you know very well, please. Livi je jako odličan momak, odličan dečko i sigurno ono što se ne vidi čak da je jedan veliki radnik, jedan veliki profesionalac koji izanalizira svaku svoju situaciju poslije svake utakmice, možda i previše puta. I toliko alergičan na svoje pogreške da se sjeća trenutka gdje stvarno poslije nekih utakmica ne znam da li je spavao uopće. To je dečko koji konstantno radi i koji konstantno napreduje i ono što smo mi koji svakodnevno s njim na treningu znali, to sad ovako svijet pozna. Šta ja mogu reći o Subašiću? Nažalost nisam igrao s njim, ali imao sam sreću upoznat ga na jednom trofejnom nogometašu. To je bilo u Zagrebu u jednom hotelu. On je bio tamo i kad sam došao kod njega kao da smo igrali 100 godina, gledao sam ga 2018. na svjetskom prvenstvu preko televizije. Mogu reći ovako,
jedan vesel čovjek koji, evo, danas sad se mi čujemo preko poruka, poželio mi sreću protiv Brazila, poslije mi se javio isto, tako da mogu mu zahvaliti sve što je napravio za Hrvatsku 2018. i što nas još uvijek podržava. Sad on gledate. Regarding Domir Klivaković, first of all, he's a great guy, great teammate. I don't think people understand how much he works on his craft. He analyzes every game, even maybe sometimes too much. He's very allergic to his mistakes, so if he made one during the game, sometimes I'm sure he doesn't sleep over that. So he keeps working, he keeps on improving, and now the whole world sees what quality he has. We knew that before. Edine. Sorry. And as for Subasic, we haven't played together, so I met him once, and it seemed like we played for 100 years before, because that's what kind of guy he is. Very cheerful, of course. He had legendary performances in 2018. We are now in Kontakt. He congratulated me after the match against Brazil and wished us good luck for Argentina in game, and I can only say thanks for everything that he did 4 years ago. Edine. Pozdrav svima. Josipe, kako je biti najbolji desni moćni igrač turnira, kao što je rekao Tom na početku? Da li se nešto mijenja? Da li je sad možda pritisak na tvojim leđima veći ili nije? Pogotovo kad pogledamo one trenutke kada si došao u reprezentaciju i kada je bilo skepse prema tvojim nastupima. Da iskoristim priliku odmah da pitam Brunu. Bruno, koliko je bitno da što više igrača, a to smo vidjeli sad zadnju utakmicu, dobije minutažu. Ne mislim sad da ko igra u prvoj ekipi ili ne, to znamo da je ta poruka obitelji i da ne gledate ko će igrati, nego svi donosite kada dobijete priliku najbolje od sebe, nego u smislu samopouzdanja onih koji su bili na klupi, a kada su ušli, ipak su imali značajnu ulogu, na primjer Oršić, asistencija za tebe, pa tvoj pogodak, pa Vlašić, pa 11-terica koji je zabio i sad su i oni puni samopouzdanja, pa još su dva doboja i sigurno puno mogu pridonijeti. Hvala na pitanju. Pa ja možda nisam igrač od 20-30 milijuna eura, kao što je današnji mediji koji stavljaju svakakve cifre, ali jedno morate znati da ja nikad nisam odustajao, ni kad sam bio u Hajduku, ni kad sam bio u Dubravi, pa ni u Poljskoj, ni sad u Celticu. Jednostavno, moji doma su me naučili da gledam prema naprijed, da ne gledam šta se piše, jer i kad sam bio u Hajduku puno je bilo skepse, poslije toga sam napravio jedan jako veliki korak u Legiju, osvojio svoj prvi trofej, poslije toga odmah nakon godinu dana sam otišao u Celtic za 3 milijuna, tako da jednostavno čudne priča život, tako da jednostavno držao sam se onog svoga da sve što napravim na terenu ću napraviti, a sve ostalo ćemo vidjeti kako će doći. Mislim da nisam relevantna osoba da bilo kome dajem minutažu i oduzimam i da dajem prijedloge ko bi trebao igrati koliko. Normalno i ljudsko i pogotovo u profesionalnom sportu gdje su svi igrači ambiciozni da žele igrati svi što je više moguće, da normalno, to je ljudski, ali svi smo tu zbog višeg cilja, svi smo tu zbog reprezentacije i kakvu god minutažu da se dobije bilo tko od nas, mi smo zadovoljni, mi smo tu cilj rezultata. The question for Josip was about is there additional pressure on him now after great performances in the World Cup and a lot of media writing about him. And he said, I'm not a player for 20 or 30 million euros, though we'll see about that. But what you can know about me, I'm a player who never gives up. From my time in Dubrava, in Hajduk, in Legia, in Celtic. I just don't give up. That's something I learned at home. I always look ahead. I don't look what the media writes. All these experiences before were important for me, and life works in mysterious ways.
the only thing that I consider myself is performing as good as I can on the pitch. Question for Bruno was the mental approach of the forwards in our team, considering they change from game to game depending on the coach's decision. And Bruno said, I'm not responsible for choosing who plays or not. Of course, that every player would like to play as much as they can, but we are all here for a higher goal. We are all here for Croatia, and we don't think about that. Let's take 2 more questions. Sasha, okay, and you. And Iroš on the team. My name is... Check. Yeah, go. Yeah, Saran ZFP. A question for Bruno. This mentality that Croatia has to win so many games this tournament and 4 years ago in extra time and penalties, with all the pressure and having that belief, where does it come from? We've seen it with Croatian teams in the past as well. Is it something you get from your coach, you learn at school, you're born with it? Where does this strong mentality come from? Samim time što smo mala država i iako mi nove generacije to nismo doživjeli, znamo što se dešavalo prije. I baš zbog toga mislim da više cijenimo i više cijenimo to što znamo kako se naša država stvarala. I to su neke stvari koje su nam usadili naši roditelji. To su neke stvari koje nam od malih nogu se vrte oko glave, jer u životu nećeš postići ništa ako se ne boriš, ako se ne boriš, ako odustaješ, nećeš postići ništa. I to je nešto što nam možda u nekim trenucima kad se prelama bilo kakva utakmica te nagradi. Jer da kažemo da smo izuzetno kvalitetna ekipa, ali da kažemo da smo svaki put dobili na kvalitetu nismo. Sportska sreća je nešto što se traži, a mislim da je mi apsolutno neslično. I think one of the reasons is the fact that we are a small country, though we are young, so we didn't experience that firsthand. We know how our country was made, how we gained independence in the 1990s. That's something we learned from our parents, and it's in our heads since we were little boys. You fight, you work hard, and you don't get anywhere in your life if you don't do that. So when there are crucial moments, I think it rewards us for such an approach. Of course, we have a lot of quality, but you don't always win just with quality. You need sporting luck, and I think we deserve that with our approach. Sasha. Pozdrav Josipe, pozdrav Bruno, čestitke još jednom na povijesnoj pobjedi i velikom doprinosu koji ste i osobno dali. Za Josipa pitanje nadovezat ću se na ovo prethodno. Dok je trajala utakmica, prijatelj mi jedan poslao poruku, ne ide igra u Atletiku nakon ovog nego u Real. Zanima me nakon svega što si prošao, što si malo prije i rekao, koliko ti znači zapravo da se tvoje ime spominje u kontekstu takvih klubova kao što je Atletico, a za Brunu, gol koji si postigao, pa vjerujem da će se mnogi složiti da je vjerojatno uz onaj Mandžukićev Engleskoj najposebniji, najveći u povijesti hrvatske reprezentacije. Zanima me što ti je Mandžuk, koji je danas dio stručnog stožera, rekao, koliko znači zapravo njegovo prisustvo u stožeru s obzirom na ogromno iskustvo koje ima, je li njegova podrška, ajmo reći, bila vrlo bitna u nekim težim trenucima u reprezentaciji? Pa iskreno, da vam budem iskren, nisam čitao šta se pisalo. Od kad sam došao na svjetsko prvenstvo, samo sam fokusiran na svjetsko prvenstvo i na reprezentaciju. Čak sam rekao i svom agentu da mi ne šalje ništa šta god bilo tiče, uopće me ne interesira. Želim napraviti nešto za sebe i za svoju obitelj i za svoje buduće sinove i kćerke, da im mogu pričati priču kako sam ja to osvojio, šta sam napravio i da mogu biti ponosni na mene. Pa imao sam par razgovora s Mandžom, nekako sam nešto riječica. Išao voli pokazati na nekom primjeru. Ali mi je dao neke dobre savjete koje ću zadržati na sebe, naravno. Jer dao mi možda najviše
više ove stvari koje se dese, ovakav gol ili ovakve situacije, nešto što ti digne samopouzdanje na maksimum. I nadam se da ću dati svoj doprinos i apsolutno ne zato da moram zabijati, nego želim da svoj doprinos na ove rezultate što da neće. I'll translate those questions later. Let's take two last questions, you and you, so you can go and then I'll translate the rest. Okay. Question to Josip about Josko Guardiola. You play as a defender as well. First of all, how surprised are you by him as a 20-year-old coming here and being one of the most dominant center backs in the tournament? And how would you describe him out on the pitch? Pa imao sam priliku igrati protiv njega, nažalost izgubio sam, ali kako se zove Joško kao osoba, to je dječak koji uživa u svakom trenutku igrat nogomet, koji uživa biti na nogometnim terenima, koji uživa biti u reprezentaciji, zezat se sa svima nama, tako da ja očekujem od njega da će napraviti jako vrhunsku karijeru. Još, s obzirom da presica završava, da možda nešto kažete i o Argentini, oni su nam sljedeća protivnica. Pa dajte najavite, jeste li analizirali Argentinu i konkretno pitanje da vas je neko nakon grupne faze pitao koji je jači Brazil i Argentina, što bi tad rekli? Sad znate da igrate protiv Argentine, pa ćete vjerojatno reći Argentina, ali... Da ne zakasnimo. Tek smo počeli analizu, neke stvari smo svi predvidjeli, ali tek ćemo sad ući u dublju analizu. Nismo previše gledali smo normalno utakmice, pogledali smo sve, ali stožer će nam ukazati na neke stvari, na neke mane koje imaju u svojoj igri i sigurno ćemo mi igrati svoju igru, ali uz neke sitne prilagodbe da budemo štetni. Ne znam ko je bolja ekipa, jedna i druga su jako dobre ekipe i mislim polufinale svjetskog nije niko zalutao. Bruno napadač.